Good morning. 이제는 몇 달 동안 앞두고 마지막 서비스입니다. 3달. This is my last service for a period of several months while I travel to Colorado in 10 days or so. 열흘 후에 3달 동안 콜로라도 미국으로 갈 거예요. 그리고 6월 초에 다시 돌아옵니다. And I return at the end of June. 이 여행에 대해서 우선 콜로라도에 마샤랑 한참 있을 거고, 그리고 만날 사람들, 제가 활동할 한 3군데 다른 곳들이 있는데, 그것들은 선라이즈 랜치에 있는 데이비드 칼셰어하고 만날 것이고, 또한 애틀랜타 주에 있는 MS리 원로들하고 만날 거고, 그리고 특히 활동 연결 중 하나는 데이비드 바른스랑 앤 블레이니, 브리티시 컬럼비아에 있는 분들. 해외 MS리 원로들과 만남과 활동일 거예요. In the 3 months that I am in America, I'll be meeting with emissary elders in particular in Colorado, possibly Atlanta, and also certainly by close Zoom connection with David Barnes and Blaney in British Columbia, and also Robert Merriman and others in Colorado. 제가 이걸 앞두고 데이비드 칼셰어의 시를 읽어드리려고 했는데, 데이비드 칼셰어는 지금 해외에서 MS리 활동의 포커스 리더예요. 그 시를 읽어드리려고 했는데 그걸 준비할 시간이 없었습니다. 그러나 말은 이렇게 해드리고 싶었습니다. I had wanted to read a poem of David Kalsher, who is the focus of the MSri network internationally currently, but I didn't have a chance to prepare it properly in translation, so I won't do that. 또한 애틀랜타에 있는 밀리라는 분의 편지를 읽어드리고 싶었어요. 근데 그것도 준비를 못했어요. 그 편지는 여러분들에게의 편지이며 한국에서의 활동, 서버들의 자기에게 다가오는 중요성에 대한 것이었습니다. I also wanted to read a letter from Millie from Atlanta, who expressed to those in Korea the deep significance she felt of the servers growing and maturing in Korea. 그리고 제가 미국에 가 있는 동안에 서비스는 거기서 줌으로 계속 할 겁니다. While in the US, I'll be continuing to do Sunday services by Zoom. 제가 한국을 3달 동안, 작년에도 3달이었지. 갔었고, 이제 2번째 3달 가는 건데, 이 기간 동안에 한국에서 활동하고 있는 분들은 자립적으로 초점화를 하고
계속 뉴마플라즘을 생성하고 성장하는 과정을 거치는 것을 잘 하시기를 기대합니다. For those in Korea, it'll be an opportunity to self-reliantly bring spiritual focus within the network here and in the various circumstances where you are, and generate pneumoplasm. 내가 3달 해외로 가면서 우선 여기 있는 동안의 마지막 말로서 뭐를 꼭 전달하고 싶은가를 생각해 봤습니다. As I prepare to depart to the US, I thought about what it is that is my desire to deeply convey to those here in Korea. 상처 없는 나 안으로 계속 들어가십시오. Continue to move deeply into the unwounded original self that we are. 상처의 흔적들이 아직 남아 있다 하더라도 그 너머 본질의 나, 상처 없는 나 자리 안으로 계속 들어가십시오. Even as there may be remnants of scars, of pains and wounds, it doesn't matter. Continue to come into the deeper original self in whom there's no wound, there is pure life. 주인으로 본질의 나로 사십시오. Live as the sovereign that you are, the original being that you are. 지구의 대부분 사람들의 삶은 객으로의 삶이에요. 주인이 아닌
객으로의 삶. The life and the living of most in this world is a life of a visitor, a wanderer, a stranger in a strange land. 객으로의 삶, 이방인으로의 삶, 또는 일부 방랑자의 삶, 하여간 주인이 아닌 삶이죠. 객으로의 삶. 그 말은 내 세상 아니야. 나의 홈 아니야. The meaning of being a visitor, a wanderer, is the sense that this is not my world, this is not my home. There is so much of the feeling of that in the experience of people. 객으로서의 삶. 언제 주인이 돌아올까요? Life as visitors, but when finally will the master of the land, the sovereign of the domain, when will the owner return? 객으로의 삶은 훔쳐먹는 삶이에요. Life as a visitor is also closely connected to a life of small stealings, sometimes big stealings. 작게든지 크게든지 훔쳐먹는 거. 미국에서는 지금 현 대통령이 훔쳐먹은 거로서 어마한 판결이 나서 빌리언이면 어떻게 조 단위가 어떻게 되죠? 하여간 어마한 판결로서 당신 훔쳐먹었어. 다 돌려내놔. 이렇게 된 거죠. 작은 차원에서도 주인으로 살지 않을 때는, 객으로 살 때는 끝내 훔칠 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 주인이 아니기 때문에. When we live as a visitor and not as the owner, as a sovereign in this land, we can't help but steal. It's structured so because
We're not the owners. 지구 인구의 거진 다는 객으로서, 방랑자로서, 이방인으로서 살고 있어요. 주인이 아니니까 마음대로 해요. 함부로 하고, 환경이 쓰레기가 되더라도 주인이 아니니까 그렇게 하는 거예요. 주인이면 그렇게 하겠어요? Much of the population on this planet lives not as owners but as visitors and spiritual, emotional, mental wanderers, aliens. And because of that mindset of not being owners, the earth has been thrashed quite thoroughly. 언제까지 우리 하나하나가 객으로서 살 것인가? How long will each of us live as a visitor, if that's the case? 객이 아니라 주인으로 산다는 것은 이 전체를 보면서 나의 홈이구나, 내가 보호해야 할, 지켜야 할 것이구나. 책임 있는 왕으로 사는 거예요. To live as a sovereign and as an owner is to look upon this land, all that is contained in it, and see that it is my home, the home of the Lord of Love, and I take responsibility for the care and protection of it. 왕답게 주인으로 사는 거예요. It means to live as a true king, representing yet deeper king, and to live as such. 서양에서 서양 철학이나 문학을 배우면 제일 기초 문서들이 있어요. 그 중에 유명한 거 하나가 오디세이라는 그리스에서 나온 스토리예요. 호머's 오디세이라고 불러요.
in Western current human culture, when Western thinking and philosophy is studied, there is a range of key pieces of literature studied, one of which is Homer's Odyssey. 이 오디세이의 이야기는 주인의 돌아옴에 대한 스토리예요. 왕의 돌아옴의 스토리예요. The story of the Odyssey, which is a story of Odysseus, is the story of the return of the owner, the return of the sovereign. 이 이야기를 제가 조금 좀 펼쳐보고 싶어요. I want to tell the story a little bit. 오디시우스는 왕이었고 전쟁의 트로jan war, 트로jan 한국말로 트로jan을 뭐라 그러던가 트로이 전쟁에 나가서 한참 그 전쟁이 오래 가요. 그리고 돌아오는 것이 또 한 10년이 걸려서 총 20년을 왕국을 비우게 돼요. In the story of Odysseus, he leaves for the Trojan Wars. And the wars take a long time, but not only the war, but the return afterwards takes 10 years, so that it's a total of 20 years that he is away from his kingdom. 그 20년 빈 동안 어떻게 봐서는 그 왕국의 왕 주인이 비었던 거죠. In those 20 years, the king, the sovereign, was absent from the land. And in that time, much took place, including some chaos, including many who were tempted to occupy the throne. 그러는 과정에서 그 20년 동안에 차차 그 왕좌를 노리는 사람들이 점점 늘어났죠. 나중에 오디세스가 돌아와요. 근데 일부러 거지 옷을 입고 돌아와요. At the end, Odysseus returns, but he returns in disguise as a beggar. 그리고 그 왕좌를 노리는 100명이 끈질기게 그 여왕과 결혼해서 왕좌를 차지하려고 고군분투하는 그런 과정 안으로 오디세스가 돌아와요. In the story, when Odysseus returns, there are 100 men who want to marry the queen, Penelope, and occupy the throne. 그러고 자기가 왕이라고 그래요. 근데 거지 옷을 입고 20년 갔으니까 누가 누구인지 알아볼 수도 없고 그런 상황이 된 거예요. And Odysseus says the king is returning any moment and he wants to marry the queen. 그래서 그거를 증명하기 위한
실험이 있어요. 근데 그 실험에서 이제 이것도 유명한 한 장면인데, 왕궁이라 그러나? 활 쏘는 게 왕궁이라 그래요? 응? 그 뭐라 그래요? 응? 양궁, 왕궁이 아니라 양궁. 자신이 거기 떠날 때 두었던, 집에 두었던 양궁 활을 꺼내달라고 하고, 이거를, 이 양궁 활에 줄을 제대로 감고 그거를 쏴서 전에 왕이 했던 것이 똑같이 할 수 있다면 그 사람이 왕일 것이다. 해요. And in the process of him proving that he is Odysseus, the true king, his bow is brought out, and there is a contest to swing the bow and to shoot that bow to prove the identity of the king. 그래서 우선 이 줄을 감는 것 자체도 매우 어렵고, 그 다른 백명들은 그거를 안 하려고 한 사람들도 있었어요. 이게 뻔히 어려울 것 같으니까. 그런데 하여간 오디세스는 이 활을 감고 그 다음에 화살을 쏴요. 근데 이 테스트가 뭐였냐 하면은 쇠 도끼 12개에 구멍이 하나씩 있는데, 그 12개를 나란히 놓고 그 활을 쏴서 그 12명의 구멍을 통과해서 그 넘어서 판을 찍는 거가 테스트였어요. This test of stringing the bow, which was a difficult task because of the particular bow it was, and then shooting the arrow, was to shoot the arrow through the hole on 12 iron axe heads, so that the arrow passes through the 12 and hits the board behind. 이거를 오디세스가 해요. 활을 쏴서 그 12개의 도끼 구멍을 관통해서 건너서, 그래서 주인의 돌아옴, 왕의 돌아옴의 스토리예요. So thus it is a story of the return of the king, the return of the owner. 이거는 구체적인 스토리로서 이렇게 쓰여 있는 건데, 이것의 상징적 의미, 영적 의미를 잠깐 나누고 싶어요. This is a famous story and part of the Western literature. And I want to touch on the symbolic and spiritual meaning behind the story. 우선 오디세이라는 것은 긴 여정을 이라는 의미로도 쓰여지기도 해요. 그 후에부터. 20년 걸렸던 여정이니까. 특히 돌아오는 여정이 10년 걸리면서 온갖 우여곡절을 건너서 주인의 자리로 돌아오는 스토리인 거예요. 그래서 주인의 자리로 돌아오는 긴 여정의 스토리인 거예요. One common meaning of this is the story of a long voyage through which one returns to the place of true identity or sovereign identity.
in oneself. 그래서 끝내는 외적인 것 넘어 자신 안에 왕의 자리, 주인의 자리로 돌아옴의 여정을 얘기하는 거예요. 누가 주인인가? Who is the true owner? 상처 너머의 나, 본질의 나가 주인이다. The unhurt self, the self beyond all hurts, original self, is the owner, the king. 상처 너머의 나, 본질의 나가 주인이며 왕이다 는 것을 의미해요. 우리 각자에 대한 이야기예요. 상처 없는 나 안으로, 참 정체성 안으로 계속 들어간다, 거기에 쓴다. We enter into the place beyond all human hurts, to the place where no wound exists and pure life is, the place of true identity, our original self. 근데 이 방법에 대해서 얘기하고 싶어요. 상처 안으로, 상처 너머의 나, 본질의 나 안으로 들어가는 방법. I want to speak about the method or the how of coming into our original self. 근원의 말씀, 본질의 말씀과 하나 된다. 이게 핵심이에요. Becoming one with the Word, entering into union with the Word, is how we come to the center of ourselves. 상처 없는 나, 본질의 나는 근원의 말씀과 하나인 나예요. The original self is the self that is one
with the Word. 누가 주인인가? 근원의 말씀, 근원의 말씀이 주인이에요. 말씀과 하나 된다. The owner, the sovereign, is the Word of heaven, of God. The Word of God is the master, the owner. And as we become one with that Word, we are the sovereign, the owner. 아무리 자기 개발하더라도 자기 개발은 아직 개개의 정체성 안에서의 자기 개발이에요. 아주 잘 개발된 객 되는 거예요. There are all kinds of self-development programs in the world, but all self-development is self-development as a visitor on this planet, as a wanderer, as a foreigner. 자기 개발이 준비 과정으로서는 도움이 되지만 끝내는 자신의 제일 깊은 본질 안으로 들어가려면 근원의 말씀과 하나 되는 방법밖에 없어요. Self-development may be a preparation that helps in the coming to the true center of ourselves, but ultimately it's the union with the Word that allows the full presence of the one I am that we are. 근원에서 나오는 말씀을 끊임없이 음미한다. 그 끊임없는 음미 안에서 그 말씀과 하나 된다. 끝내 그 말씀이 된다. Dwell ceaselessly
the Word. And in that dwelling, we become one with the Word and become the Word. 끊임없이 기도하라라는 말, 여기저기서 때로 간판으로도 써 있어요. 성경에 나오는 유명한 말이죠. Pray without ceasing. This is a well-known phrase from the Bible. 끊임없이 기도하라. 의 더 구체적인 의미는 끊임없이 참 말씀, 근원의 말씀을 음미하라. 그거와 조율하라. 인 거예요. The more specific meaning of to pray without ceasing is to pray, to dwell in, attune with, the inner essence of prayer, which is dwelling with, entertaining the Word. 우리는 객이 아닙니다. We are not visitors in this land. 대부분은 상처를 경험하고 더 구체적으로는 자기 비하를 하게끔 만드는 상처를 경험함으로써 위축되어서 객처럼 느껴온 거죠. For most, there has been an experience of wounding of the human capacity, and specifically a wounding that has brought the experience of shame. And self-denigration. And for that reason, in the experience of shame, people have lived as though they were, people have lived in a 위축되다. Contracted consciousness, and as visitors or wanderers in the land. 우리는 위축된 객 아닙니다. 그 옷으로 씌어져 있을 수 있는데 우리는 본래의 주인,
이 땅에 참된 왕들입니다. Because of the wounding, the clothes, the cloak, the masks of shrunkeness, contraction have been worn by us, but those are not who we are. We are the original self. Beyond, we are the true and proper owners and kings of this land. 언제까지 객으로, 방랑자로, 이방인으로 살 것인가? 우리 안에서 답하라. How long will we live as visitors, wanderers, foreigners in a foreign land? Inside of us, answer this. How long? 삶의예술학교에 와서 열심히 배우는 자, 과정으로는 좋아요. Those who have come to us and diligently studied with us, that's fine as the beginning. 열심히 공부하는 객, 방랑자가 된다면 큰 소용 없어요. 자기 개발 열심히 한 거, 거기에서 끝내는 거예요. To study diligently and to end at that. Ultimately, still as a visitor. A well self-developed visitor is rather fruitless. 열심히 공부했으므로 객의 자리 넘어서 주인의 자리, 왕의 자리, 전체를 바라보면서 책임지는 자리에 들어오는 것이, 이게 우리에게 돌아오는 거예요. 이게 주인의 돌아옴이에요. As we stop identifying with the wounds and the patterns of our human self and come into the truth of ourselves, taking responsibility as owners and kings in this land, then is the return of the king.
of the owner to his land, her land. 우리는 본질의 자리에 숨으로써 제일 깊은 정체성의 자리, 근원의 왕의 자리에 숨으로써 이 세상이 주인에게 돌려줄 수 있게끔 여기 있습니다. We are here to allow this world, this land, to be returned to the rightful owner, because we stand in the place of rightful ownership. Representing the ultimate sovereign of this world. 우리가 또한 왕의 자리에 섬으로써 그 너머서의 제일 높은 진동, 그 제일 높은 진동의 왕을 또한 진리를 대표합니다. 우리도 20년쯤 걸렸나요? Has it taken 20 years for us to return? 활을 쏜다. 말씀의 활이에요. To shoot the true bow and arrow. The true bow and arrow is the bow and arrow of the word of life. 그래서 자기 개발하지 마세요. 주인 되세요. 왕 되세요. So don't develop yourself. Be your true self. Be the owner, be the true sovereign. 질적인 차이가 있는 겁니다. 자기 개발은 분리된 작은 인간 안에서의 최대 자기 개발인데, 그거보다 비교할 수 없이 더 큰 정체성의 영역이 있는 겁니다. Self-development is all self-development within the limitation of a small self-active self. There's a domain and realm that is incomparably larger, which is the domain of true identity, of the life as true owners and kings of this land.
내가 미국으로 가면서 이 말씀을 전하고 싶었습니다. As I prepared to leave to America, I wanted to convey this. 참 정체성 안으로 상처 너머의 나 안으로 주인의 자리 안으로 왕의 자리 안으로 계속 서십시오. Come steadfastly into the center of being. Into the true one that I am, that we are. Represent the Lord, be the Lord. Represent the King, be the King. 내가 돌아올 때 20년 후에 돌아오지는 않을 테니까 돌아올 때 다 주인들로서 그만큼 더 왕들로서 그만큼 더 상처 너머에 자신으로서 그만큼 더 서 있으십시오. I'll be away for 3 months, not 20 years. And when I return, my prayer is that each continue to move into that deeper identity and self, and that we greet each other as such. 그래서 내가 3개월 후에 왕으로 돌아올 때 왕들을 만나고 싶습니다. So it is that as I return 3 months later as a king, my wish is to meet the sovereigns in you. 오디세스는 그 100명의 왕관을 노리는 사람들을 그 다음에 다 죽였어요. 그것은 자신의 거짓 정체성을 다 버린다는 그런 의미이기도 한 거예요. 우리 안에 거짓 정체성. 거짓 정체성이면서 거지 정체성이죠. 내려놓읍시다. In the story of Odysseus, after he proved himself the true sovereign, he slayed the 100 that were seeking the throne. Perhaps we can see this as a symbol of the purging of the false identity in us, the beggar identity in us.
따뜻한 왕 주인으로 사는 사람들, 그리고 그것이 몇 사람이 아니라 많은 사람들이 함께 그렇게 서고 사는 사람들, 이게 이 땅의 중심에 주인이 돌아왔다라는 것을 선포하는 일이에요. As a few, as many, and then many together stand in the place of original self, of the sovereign. This is a vibrational trumpet sounding in this land that the owner, the true sovereign, is present. 우리 안에 남아있는 개개 정체성, 끝내는 개개 정체성이 약간의 거지 정체성, 그것에 끝을 냅시다. So let us close the cycle of the identity of the visitor, the stranger, which is ultimately an identity of the beggar. Let's end that and stand as kings. 그래서 주인으로, 왕으로, 어디로 가든지 어느 상황에 있든지 주눅들지 않고 위축되지 않고 우리의 본질에 서서 주인으로 행동합시다. So no matter where we go, where we are, let us stand in our true identity and be present, offering what is needful wisely in those circumstances. 여러분들의 응답 감사합니다. Thank you for the comments that you have made. 이 서비스를 준비하는 과정에서 내가 여러분들을 떠올렸습니다. 그리고 떠올리면서 그 중심에 서자는 충동이 있음을 느껴졌었고, 또한 그것에 더 빛을 비추고 힘을 주는 것을 원했습니다. As I prepared for this time, I brought to mind a number of you and the compulsion in you to come to your true center. My desire was to strengthen that compulsion and draw that forth. 아까 여원님이 앉아 계실 때, 그리고 나중에 응답을 하실 때 둘 다 여원님 안에 주인으로서의 울림이 선명하게 느껴졌었습니다.
when Yoan was sitting and then rose and spoke the response, I had felt the vibration, the vibrating of the inner self in her. 왕으로서의 울림. 이게 다입니다. The vibrating of the fiber and the nature of the king in us. This is all. 우리 안에서 이 왕의 주인의 진동, 이 점점 더 울릴 때, 그 안에서 더 깊은, 더 궁극적인 왕, 주인의 자리를 겹겹이 느끼면서 알아가게 됩니다. When we vibrate in the character and spirit of the owner, the sovereign in us, then that vibration leads us to become aware of layers further and deeper of that vibrating. And within all of that, the vibration, the vibrating of the character of the sovereign of sovereigns. 그러면서 그 겹겹이 알아차리게 되면서 그 겹겹의 중심에 진동하고 있는 주인 중 주인의 사랑, 진동 또한 우리가 점차 알게 됩니다. 그 주인과 우리가 함께 주인으로 섭니다. So it is that we stand as two sovereigns together with the highest sovereign of all. 개개 인생 끝냅시다. Let's close the life of the visitor in us.